Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. So, in this lecture, my dear students, I'm going to discuss about the hegemony of the US as a hard power. In the earlier lecture, we had discussed about the hegemony of US as a soft power that was based on the ideological and I can say the cultural domination of the whole world. Now, in this lecture, how USA as a hegemon as a hard power. सबसे पहले समझ लीजिए हमने समझा था कि soft power refers as ideological and cultural domination. Similarly, hard power refers as military power. How is the military of the USA? How is the military strength of the USA? So USA की military कैसी है? USA का military force कैसा है? This power is called, once we will talk about the military, it becomes the hard power. Hope so you understood. Military dominance of the US, superiority of US military power. So I can say that the military of the USA is much stronger than the other countries. Every country has its own military, but in terms of strength, in terms of superiority, the military of the USA is considered as much stronger. So कहने का मतलब ये है जो यूएसए की मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है. दे आर मच एक्टिव एज कंपेयर टू द अदर मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड. सो यूएसए की मिलिट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. इनफैक्ट यूएसए की कामयाबी का राज अगर कहीं पे छुपा हुआ है, द bedrock of the USA lies in the military superiority capability in the contemporary world politics. यानी in the present world politics, the bedrock of the USA is military superiority. यानी उनकी military superiority बहुत ज़्यादा है. So we can discuss the military superiority of the US in two terms. One is absolute and relative. What does the absolute mean? It means that the USA military is much active and can reach anywhere accurately with well plan and cripple the opposition with none of seconds. यानी एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि अमेरिका की आर्मी इतनी स्ट्रांग है, उनके पास आर्मी की प्लानिंग इतनी अच्छी है, वो कहीं भी सेकंड्स में पहुंच सकते हैं और अपने दुश्मन को तबाह कर सकते हैं. और रिलेटिव का मतलब क्या है कि अनमैचेबल मिलिट्री कैपेबिलिटीज. हर एक कंट्री की जो मिलिट्री होती है उनके पास अपनी कैपेबिलिटीज होती है. सो यूएसए की जो मिलिट्री की जो कैपेबिलिटी है ना, दैट इज अनमैचेबल. दैट इज मच आउटस्टैंडिंग एंड माइंड ब्लोइंग एज कंपेयर टू द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. So the military capability of the USA is different than other nations and is superior than other nations. This is called the relative term. Why all this? Why the US Army is absolute and relative? What are the reasons behind it? The simple reason. USA spends more on military. वो अपना जब बजट बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं अपने मिलिट्री के ऊपर. इनफैक्ट जितना 12 कंट्रीज अपने आर्मी के ऊपर खर्च करते हैं उतना यूएसए अकेले अपने आर्मी के ऊपर खर्च कर रहा है. सो लार्ज बजट दे स्पेंड ऑन द मिलिट्री रिसर्च, टेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एंड ऑल, एंड मोर अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग they they try to construct or manufacture the qualitative weapons, not the क्वांटिटिव वेपन्स. सो बहुत अच्छे वेपन्स बनाते हैं, उनके पास वेपन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. सो इस तरीके से हम कह सकते हैं येस यूएसए के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है. द डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ द डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड दे हैव अ गुड व्हाट आई कैन से शी हैज़ अ गुड science and technology. With the help of this science and technology, USA is able to, what I can say, make their army very strong and superior, absolute and relative. They can cripple their opponent with nano of seconds. They have a good weapons, they have a good military capabilities, and apart from that thing, the military exercise, every country's military doing some exercise for how to cripple the opposition, how to cripple the opponent. The military exercise, the military training of USA is much stronger and superior than other nations of the world. So in this topic, what we have, what I can say, come to know about the hard power as, it means that military power. If the nation's military power is strong, it is termed as hard power. So hard power referred as military power. Yes, we can say USA is more powerful in terms of army capability,
in terms of weapons, in terms of nuclear, and they spend much budget on the military and the defense as compared to the 12 powerful nations of the world. जितना 12 नेशन खर्च करेंगे ना अपने डिफेंस पे, आर्मी पे, उतना यूएसए अकेले में किस पे कर रहा है? अपने weapons के ऊपर, अपने military के ऊपर. Thank you so much. Hope so कि you understood this lecture. Before concluding my topic, I am requesting all my well-wishers, do not forget to subscribe my channel. The name of my channel is Oshin's Origin of Creative Energies and Neoscience, started by Dao Shaka. Thank you so much.